Hi student, welcome to Adarsh CMB classes. A teacher can open a door. You must enter yourself. म्हणजे मित्रांनो, शिक्षक हा तुमच्यासाठी ज्ञानाची कवाडे ओपन करत असतो. फक्त त्यामध्ये तुमचा सहभाग अतिशय महत्वाचा असतो. आणि तुम्ही जर मनावर घेतलं ना, तर या जगातली सगळी सुख तुमच्या पायाशी लोळून घेतील. आणि म्हणूनच तुम्ही फक्त प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत राहा. यश तुमच्या पायामध्ये लोळून घेईल, यात तिळ मात्र शंका नाही. यू कॅन व्हेरी गुड. यू विल बी ओव्हरवेल्म्ड अँड बी टॅलेंटेड. बी टॅलेंटेड. यू जस्ट ट्राय हार्ड. You do not worry about chemistry. You just watch my chemistry. I guarantee that you will get a good marks in chemistry. A previous lecture I completed a nomenclature of amines. Today I am going to start preparation of amine. So let's start the preparation of amine. पण मागच्या तासामध्ये मी nomenclature बघितलं. आज मी काय करणार आहे तर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन्स हे बघणार आहे. म्हणजे अमाइन कसं आपल्याला बनवता येते हे काही मेथड्स आहेत, त्या मेथड्स आपल्याला बघायचे आहेत. त्यामध्ये पहिली मेथड कोणती आहे बघा, द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन्स फ्रॉम अल्किल हॅलाइड बाय अमोनोलायसिस. फ्रॉम अल्किल हॅलाइड गॅब्रियल थॅलॅमाइड सिंथेसिस. थर्ड, फ्रॉम द नायट्रो कंपाउंड इट अंडरगोज रिडक्शन. Then reduction of alkyl cyanide and by reduction of amide, and last Hofmann degradation method. By using this method we prepare amines. Do you understand? Yes, we can. Let's first step by step we see the preparation method of amine. So let's start the first method from alkyl halide by ammonolysis. So let's start first method preparation of amine by ammonolysis. मानो पहिली मेथड आहे अमोनोलायसिस. कुणाचा सहभाग घेणार आहे? अल्किल हॅलाइड मी वापरणार आहे. सो फर्स्ट वी डिस्कस व्हॉट इज मीन बाय अमोनोलायसिस. मानो अमोनोलायसिस म्हणजे काय, पहिल्यांदा आपण व्याख्या बघूया, म्हणजे आपल्याला सहजगत्या आपल्याला कळून जाईल अमोनोलायसिस म्हणजे काय. सो व्हॉट इज मीन बाय अमोनोलायसिस? व्हेन, लुक हियर, व्हेन अल्किल halide heated with excess of alcoholic ammonia, that is NH3. It undergoes nucleophilic substitution in which halogen atom are replaced by amino group. Formation of primary amine. Takes place and breaking of
breaking of CX bond, breaking of a CX bond are called ammonolysis, are called as a ammonolysis. बानो काय म्हटलं बघा, व्याख्या आपल्याला कळली पाहिजे यासाठी मी लिहिलं आहे व्हॉट इज मीन बाय ammonolysis, when the alkyl halide that is RX, when alkyl halide heated with excess, जास्तीत जास्त अमोनिया बरोबर रिएक्ट होणार आहे. मग इट गोज न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन, याचा अर्थ आपण नंतर बघणार आहे. न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन इन विच halogen atom are replaced by amino group and formation of primary amine are called as a ammonolysis. म्हणजे यामध्ये मी फक्त एक्सेस अमोनिया वापरणार आहे. जनरल रिएक्शन बघूया. सो लुक हियर, RX plus NH3, RX plus NH3 that is alcoholic and it is excess. It is a excess. It gives formation of HX, formation of HX, and here formation of primary amine, formation of primary amine, formation of प्रायमरी अमाइन. इथं काय होतं बघा बाळांनो, मी मगाशी तुम्हाला म्हटलं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन म्हणजे काय, व्हॉट इज मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन. हियर NH3 is a nucleophile. Nucleophile means it donate electron pair, so it is a electron donor. It is a electron donor. It is a nucleophile means electron pair donor, and it is a electron pair acceptor, so it is a electrophile. So what is mean by nucleophilic substitution? The reaction between nucleophile and electrophile is called as a nucleophilic substitution reaction. So in case what happen here, the formation of a primary amine takes place. इथं प्रायमरी अमाइन तयार होतं. हे केव्हा तयार होतं, ज्या वेळेला NH3 ची प्रोबॅबिलिटी ह्याच्यापेक्षा जास्त असेल, NH3 जास्तीत जास्त क्वांटिटी मध्ये घेतला असेल तरच आपल्याला प्रायमरी अमाइन मिळतं. आपण अमोनोलायसिस म्हणजे काय बघितलं पाहणं, त्याची जनरल रिएक्शन मी तुम्हाला सांगणार आहे. काय जनरल रिएक्शन आहे बघा. when alkyl halide reacts with ammonia, that is alcoholic ammonia, in excess heat, what happen, it gives RNH2 plus HX. It is called as a primary amine. It is called as a primary amine. The primary amine we will get primary amine due to we use excess of ammonia. मानो इथं अमोनियाचा वापर तो जास्तीत जास्त वापरल्यामुळं the probability of primary amine is less, so we will get a primary amine. But in case of primary amine, when it is a highly nucleophile, when is a probability of primary amine higher than excess of ammonia, then this primary amine reacts with alkyl halide and it gives secondary amine, tertiary amine and quaternary ammonium salt. So look the general reaction, look here. So when RNH2 reacts with alkyl halide, it gives, look here, it gives RNHR and for removal of SX, it is a primary amine, it is a secondary amine, when again this secondary amine reacts with alkyl halide, it gives tertiary amine, this tertiary amine again reacts with alkyl halide, it gives quaternary
ammonium halide. Quaternary ammonium halide. It is a tertiary amine. It is a tertiary amine. And it is a quaternary salt or quaternary ammonium halide. So in this way, when primary amine treated with alkyl halide, it gives a quaternary ammonium salt. It is a general reaction. So we take the example of alkyl iodide, that is a methyl iodide. When methyl iodide treated with ammonia, it gives a quaternary ammonium salt. We see the reaction. When methyl iodide, it is a methyl iodide, reacts with ammonia. When methyl iodide reacts with ammonia or heated with ammonia, it gives what happen here first. What? The formation of CH3NH2. Formation of CH3NH2 means it is a primary amine or it is a methyl amine. Formation of methyl amine, removal of EHI. Second step, look here. When this primary amine reacts with again methyl iodide, heated with methyl iodide, what happened here? One H and I removed away, that is HI removed out, and the formation of, look here, CH3 NHCH3 means name of the compound, it is a dimethylamine. Then third step, when this dimethylamine CH3 NHCH3 treated with methyl iodide, what happened here? One H and this I removed away, and formation of, look here, CH3 thrice N means the name of the compound is trimethylamine is formed. This trimethylamine, look here, this trimethylamine CH3 thrice N. This trimethylamine again treated with methyl iodide or heated with methyl iodide. What happened? The formation of, look here, the formation of CH3 4 times N plus I minus means the name of the compound is tetramethyl ammonium iodide. Tetramethyl ammonium iodide. This reaction, it is a nucleophilic reaction. It is a nucleophilic substitution reaction. Why? It is ammonia. Ammonia is highly nucleophile. It gives electron pair to methyl group and the formation of methylamine, which is a strong nucleophile. So this nucleophile treated with alkyl halide and the formation of quaternary ammonium salt is prepared. Use your brain power असा एक मुद्दा आहे. Use your brain power. यामध्ये एक उदाहरण तुम्हाला दिलेलं आहे. उदाहरण कोणतं दिलंय? The reaction between C2H5I and ammonia म्हणजे हे इथिल आयोडाइड आहे आणि हे अमोनिया, ह्या दोघांच्यातल्या रिएक्शन आपल्याला बघायचंय. मगाशी जे मिथिल आयोडाइड मी बघितलं अगदी त्याचप्रमाणे हे रिएक्शन आपण सोडवायचंय. म्हणजे तुमच्या मेंदूला थोडासा खुराक आहे, आपण सोडवायचंय. कसं सोडवायचंय बघा. फर्स्ट स्टेप व्हॉट हॅपन हियर? दिस C2H5I that is ethyl iodide. This ethyl iodide
treated with ammonia, it gives, or heated with ammonia, it gives what happen here? This C2H5 and NH2 means primary amine, C2H5 NH2 plus HI is removed away. The name of the compound is ethylamine or primary amine. This primary amine, step second, this primary amine C2H5NH2, this primary amine treated with again C2H5I means ethyl iodide. This ethyl iodide when reacts with ethylamine, it gives secondary amine, that is C2H5NH, 1H and this I removed away means HI is removed away, and this C2H5 joined to here C2H5. The name of the compound is diethylamine. Diethylamine means it is a secondary amine. In third, look here, when secondary amine reacts with again ethyl iodide, what happen? The formation of a tertiary amine, that is C2H5 thrice N plus HI. It is a triethylamine. When this trimethylamine, number 4, when this trimethylamine reacts with again ethyl iodide, what happened? The formation of a quaternary ammonium salt. Look here, C2H5 4Ni minus. So it is the formation of a tetraethyl ammonium iodide. The name of the compound, that is tetraethyl ammonium iodide. So we use your brain power. The formation of tetraethyl ammonium iodide from ethyl iodide when treated with ammonia. Do you understand? Yes, you can better understand. Use your brain power मध्ये आणखी एक उदाहरण घेतलंय. Ammonolysis of benzyl chloride. हे तुमच्या पुस्तकामध्ये आहे बाळांनो. मग हा तुमच्यासाठी आव्हानाचा मग क्वेश्चन आहे, आपलं स्किल वापरायचं आहे. मग बेन्झिल क्लोराइडचं अमोलायसिस कसं करायचं हे तुम्हाला मी सांगणार आहे. बघा, पहिल्यांदा फॉर्म्युला बघा, इट इज CH2Cl. It is a benzyl chloride. This benzyl chloride, काळजीपूर्वक बघायचं बाळांनो. This benzyl chloride reacts with ammonia, or heated with ammonia. What happen? Removal of 1H and Cl, removal of HCl and formation of, look here, formation of here CH2NH2. The name of the compound is benzylamine. So this benzylamine treated with, look here, this benzylamine treated with methyl iodide. What happened? 1H and 1I removed. This HI is removed away, and the formation of, look here, the formation of CH2N
HCH3. Name of the compound is benzyl methylamine. Benzyl methylamine. This benzyl methylamine treated with again methyl iodide. What happened? The removal of HI. Then what happened here? The formation of CH2N CH3 and the name of the compound is dimethyl benzylamine. Dimethyl benzylamine. It is the formation of dimethyl benzylamine. In this way, in this reaction, ammonia lysis of benzyl chloride, when two molecules of methyl iodide use this reaction, we will get dimethyl benzylamine. आणखी तुमच्या पुस्तकामध्ये असा एक मुद्दा आहे, डू यू नो तुम्हाला हे माहित आहे का? काय माहित आहे आपल्याला बघायचं आहे. When T-butyl bromide, look here, when T-butyl bromide, याचं नाव बघा, T-butyl bromide. When this T-butyl bromide reacts with ammonia, it does not undergo nucleophilic substitution reaction. It undergoes elimination reaction. Yes, do you know this reaction undergoes elimination reaction. मग यामध्ये काय निघून जातं? So here formation of alkene. Look here that is CH3, here CH3 and here this Br and this H and NH3 removed out, means here formation of isobutylene and NH4Br is formed. So in this reaction there is no nucleophilic substitution reaction. It undergoes elimination reaction. आता एक तुमच्या पुस्तकामधला एक क्वेश्चन आहे या मुद्द्या संदर्भात. सो यूज युअर स्किल. आपल्याला स्किल वापरायचं आहे. मग स्किल वापरून काय करायचं आहे? सो हाऊ विल यू कन्वर्ट मिथिल अमाइन टू इथिलामाइन हे आपल्याला कन्व्हर्जन करायचं आहे. मिथिल अमाइनचं इथिल अमाइन मध्ये कन्व्हर्जन करायचं आहे. कसं करायचं? लुक हियर जनरल रिएक्शन. फर्स्ट जनरल रिएक्शन RNH2 reacts with NaNO2 plus 2HCl. What happened here? Look here, the formation of this here R, here this N, that is RN2 and Cl minus, means the formation of diazonium salt. Alkyl diazonium chloride. मग यामध्ये काय झालं? राहिलं शिल्लक काय? यामध्ये हा एक Na आणि यातला एक Cl म्हणजेच NaCl मिळाला, प्लस इथं 2 H आहेत, इथं 2 H आणि 2 O, मीन्स 2H2O मिळाले. मग जे अल्किल डायझोनियम क्लोराइड जे आहे बघा म्हणून RN2Cl undergoes hydrolysis, that is HOH. It gives what happened? The formation of ROH, that is alcohol.
and removed, that is N2 and HCl. It is a general reaction. It is a general reaction. So first step, look here, the first step here we take, that is methylamine. When methylamine treated with NaNO2 plus 2HCl, what happened here? The formation of CH3 N2 plus Cl minus, that is a methyl diazonium chloride. Methyl diazonium chloride. Methyl diazonium chloride, and the formation of NaCl and again 2H2 is formed. This methyl CH3 N2 plus Cl minus, this methyl diazonium chloride undergoes hydrolysis. What happened? The formation of methyl alcohol, that is CH3OH plus N2 and HCl. Okay, in this way the formation of methyl alcohol takes place. म्हणजे या रिएक्शन मध्ये आतापर्यंत आपण काय केलंय? मिथिल अल्कोहोल तयार केलंय. ते मिथिल अल्कोहोल मी PCl5 बरोबर रिएक्ट करणार आहे. सो स्टेप नंबर सेकंड, this methyl alcohol reacts with PCl5. What happened? That is CH3Cl and the removal of HCl and POCl3. The name of the compound is methyl chloride. Step number third, this methyl chloride reacts with potassium cyanide. What happened here? The removal of KCl and formation of methyl cyanide. This methyl cyanide, step number 4, this methyl cyanide CH3CN, this methyl cyanide undergoes reduction, that is 4EH in presence of Na and ethanol. What happened? There, this 2H joined to this carbon and 2H joined to this nitrogen. So formation of CH3 CH2NH2. The name of the compound is ethylamine. In this way, we convert methyl amine to ethylamine. Do you understand? Yes, you can better understand. बानो, आज आपण प्रिपरेशन ऑफ अमाइन मध्ये पहिली मेथड बघितली आहे. द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, यूज युअर ब्रेन पॉवर, यूज युअर स्किल. सगळ्या मुद्द्यांचा उहापोह या पहिल्या मेथड मध्ये केलेला आहे. आपल्याला हा मुद्दा समजला असेल तर आपल्या वहीमध्ये नोंद करून ठेवा. काय नाही समजलं असेल तर तुम्ही तुमच्या कॉमेंट बॉक्समध्ये मला जरूर लिहून पाठवा. तुमच्या शंकांचं निरसन केलं जाईल. मी तुर्तास थांबतोय. धन्यवाद.